Our respected director, Miss Avinash Kaur, on the stage. Please join me in welcoming Avinash ma'am with a big round of applause. Thank you so much. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਾ ये बड़ा ये पता लगता है कि ठीक है जी बच्चा ने बोल दिया ठीक है बट इन्हों के पीछे टीचर्स की बहुत मेहनत है एक बार जोरदार तालियां साडे बच्चों वास्ते तो साडे टीचर्स वास्ते जिन्होंने बहुत तुसीं देखा होगा कि जो बच्चा ने आज प्ले विच दिखाया नींव एक इमारत जे नींव पक्की होए तो इमारत जी हैगी वो हमेशा मजबूत होती है किस तरह बच्चा ने अपना प्रेजेंट किया तुसीं सारे ने उन्हें रिलेट भी किया होगा तो एप्रीशिएट भी किया होगा कि बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है असीं क्यों बच्चों को चीज़ां सिखा रहे हैं ताकि बच्चे जिहड़े हैगे इस चीज़ को अपना घर विच भी देखन कि हाँ जी असीं अपने दादी दादा नाल किस तरह प्यार करना है तो उन्हां नाल किस तरह रहना है एक छोटी जी गल मैं तुहानूं पुछदी हाँ कि बच्चे ने तुहानूं इनवाइट किया कि नहीं किस तरह इनवाइट किया बच्चा ने बुलाया तो कि मेरा फंक्शन है ये टीचर्स ही बच्चा कह रही सी क्या कि आपने अपने पहले सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट अच्छी तरह करना नहीं तो वो नहीं आएंगे तो असी बार बार बच्चा यही सबसे पहला ग्रिल कर रहे थे कि ये आपका फंक्शन है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का फंक्शन है तो उनको आपने अच्छी तरह इनवाइट करनी दिस इज द फर्स्ट जी हैगी ना एक लर्निंग है जी इस स्कूल तो बच्चों को सिखा रहे हैं तो जे साड़ा मैसेज बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स को गया तो थैंक यू सो मच तुसी बच्चे ने बच्चे साडी गल सुनते उन्हां नाल अप्लाई कर आज मैं तुहाडे कुछ गल्लां शेयर करांगी मैनूं पता है कि तुसी सारे नॉलेजेबल हो बट मैं चाहती हाँ कि मैं कुछ अपनी फीलिंग्स जिहड़ियां कि तुहाडे नाल शेयर करा सब तो पहला मैं चाहांगी कि साडे असीं जिहड़े सारे बच्चे हैगे बेटा ते बेटी मैं चाहती हाँ कि दोनों बच्चों की एजुकेशन ते बच्चों ने वैल्यूज असी बिल्कुल इक्वल तरीके नाल दईए क्योंकि असी कई बार इंडियन कल्चर विच देखते हैं कि असी बेटियां नूं इन्ना प्यार करते हैं कि असी बेटियां नूं वैल्यूज देना भुल जाते हैं उन्हां नूं एजुकेशन नहीं देंदे पर जिथे कि बेटियां जिहड़ियां हैगियां कई बार इन्नियां हुशियार होंदियां ने उन्हां च इन्ना टैलेंट होता है तो असी उन्हां बेटियां दा जस्टिस नहीं करवाते ते मैनूं लगता है कि यार तुसी ग्रैंड पेरेंट्स हैगे सारे तुसी बच्चों नूं बेटे ते बेटी नूं इक्वल ट्रीट करते होगे यस और नो करते हो ना क्योंकि हमने पिछले साल हमने फर्स्ट फंक्शन होया सी सेकंड क्लास का तो मैं उन्होंने यही गल की थी उन्होंने कहा कि भाई अविनाश मैम असी तो अपनी बेटियां ज़्यादा प्यार करते हैं ग्रैंड डॉटर्स को ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैंने लगता है कि ग्रैंड डॉटर्स ज़्यादा प्यारी होंदियां ने तो सेकेंडली मैं कहांगी कि आजकल असी बच्चों को बेटियां स्पैशली बेटियां की रिस्पैक्ट करानी बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस तरह का सिनेरियो आ चुके हैं 21st सेंचुरी आ चुकी है असी बहुत ज़्यादा तुसी देखा है ना लास्ट मंथ टीवी दे विच असी बेटियां छोटी उम्र तो ही लड़कियां की रिस्पैक्ट करानी सिखानी घर विचों ही ये चीज़ां होंदियां ने असी जिन्ना मर्जी बच्चे मारन जो चीज़ असी अपने घर सिखाते हैं वो बच्चे कभी भी नहीं भूलते बेटियां की मावां की रिस्पैक्ट करनी दादी दादा की नानी नाना सारे की जी बहुत रिस्पैक्ट करनी सानू सिखानी हैगी क्योंकि जे असी रिस्पैक्ट करांगे तां ही साडे बच्चे तीसरी चीज शुकराना थैंक यू ग्रैटिट्यूड असी जो बच्चों नाल असैम्बली विच बच्चे सारे इत्थे आते हैं तो उन्होंने असी किसी ना किसी रीजन नाल ये बोलते हैं थैंक यू आप थैंक यू करो थैंक यू मैम थैंक यू टीचर्स सारे को ताकि बच्चों को थैंक यू बोलने की आदत हो हैबिट हो तो मैं चाहती हूँ कि तुसी भी बच्चों को जो भी बच्चे तुहाडे नाल बैठते हैं तो तुसी इन्हां नूं शुकराना सिखाओ किसी ना किसी रीजन नाल देखो जो परमात्मा ने सानू बख्शे बच्चे बच्चे फुल वर्गे होंदे हैगे ते जे असी बच्चों ने चीज़ां सिखावांगे मेरे ख्याल नाल बच्चे अगे जाके बहुत तरक्की करेंगे चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कनेक्शन साढ़े बच्चे
ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਟੀਵੀ, ਗੇਮਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। They say every function is incomplete if we don't dance and rejoice on the beats of dole. So hold your breath as the Little Wonder Eyes are going to leave you spellbound with their mesmerizing performance. Now I would like to invite Manraj on the stage, please. I'm geared up to witness some energy, some vibes of joy in the upcoming colorful performance by Class 1, celebrating the rich culture spirit of Punjab. Traditional dance is a powerful expression of happiness, community and celebration, much like the love, warmth our grandparents bring into our lives. So let's clap along and enjoy as the performers bring the stage to life with the infectious beats of Gita and Bhangra.
for all of them. And leadership inspires us every day. We are truly honored to have our respected principal, Ms. Poonamji Kaur, with us. Now I would like to invite her to share her thoughts and words of wisdom with us. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Grandparents and parents. I believe there are a lot of parents in the house. The parents in the house, give me a shout. So is it a parents' day or a grandparents' day? Both. That is the question. That is the question. It was a grandparents' day. So did you enjoy it? Don't you think the children were amazing? Yes? So, what a kaleidoscope of creativity, talent, and confidence. The Hindi, Punjabi, English, I think it was a melting point right now, and these are UKG and class 1 children. So, can you imagine what they're going to be doing once they move to higher classes? Let's give them a big round of applause. I think a lot of us sitting there must have been wondering, I can't dance like that, I can't sing like that, or I can't speak like that. So it is amazing the kind of talent that the children have shown, and this is something that takes a lot of effort. So a lot of time and effort is spent in our school. It's okay. So a lot of time and effort is spent because we do believe that children need to be confident, need to be competent, and need to be caring. And today I think our motto was on the stage. Was it not? Did you see confident children? Was there even one child who was not confident? No. We saw examples. Did you see the child pick up that bow and just stick it here? How amazing. Right? So, pulling their salwars and all that, so they are not worried. They are confident children. Competent? I think every step was so difficult that even as adults we might not have been able to learn it. So what an amazing, amazing job. I'm not even talking about the mentors. I'm talking about your children, your grandchildren. So are you all that talented? I think the genes are showing. Yes? Give a cheer for yourself. Amazing. What a wonderful day. So this is the second round we've had, and our energy levels are really up there still. Whether the teachers see me, I'm also at the age of the grandparents, yes? So amazing. When you see children perform like that, we realize that we have done the right thing, and I thank you for the right decision of trusting us with your little babies. So believe me that your children are in safe hands, and we all are very, very confident, and we are always very careful that all the children are looked after safely in school. We have CCTV cameras everywhere. So let me tell you, there is a camera right here that sees the stage. Yes, there it is. Then there's a camera that sees, watches this area, watches that area, and outside also. So this is just the AV hall. So we have cameras in every corner of the school. You do not have to worry about your precious babies. You have trusted them to us. We ensure that we are looking after them well. And like our director Avinash ma'am said, we all are in it together. We have to teach our children how to respect each other. We have to make sure that as they grow older, they are good human beings. So I think that is more important than anything else, marks or anything. So along with creativity, we are looking at very, very caring human beings. Thank you, dear grandparents, for taking out the time. And I know that in this busy schedule it is difficult, but I can see the pride on all your faces. All of you are looking happy, satisfied, and that gives us great joy. Thank you so much. Thank you so
so much, ma'am, for your kind and motivating words. Now I would like to call our head junior wing, Sarika ma'am, to propose the vote of thanks. A very warm good afternoon to all of you. Already I think we are highly charged on our emotions. I just fulfill my duty to formally extend my vote of thanks, and like I just shared in the first session that all of us believe that the grandparents are a little of a parent, quite a lot of the teacher, but believe me, from my experience I say the grandparents are most of and the best of the friends. So as grandparents, I would like to thank from the bottom of my heart to all our beloved grandparents for gracing this occasion with your presence and for the endless love and wisdom that you share with us and of course with our children. Your role in shaping our students' lives is irreplaceable, and today's celebration is evident, and it is a small token of gratitude from your grandchildren to you. A big thank you to our students. They are the most loving things on this earth, for their beautiful performances, and the teachers for their dedication in making this event a success. Your hard work has truly brightened the day, and this goes for each and every teacher who contributed today. We also wish to extend a special thanks to our wonderful and amazing art department for adding the grace and ambience that you can always see around you, the music department for the melodious renditions, and of course the grooming that they have done for our kids, the IT department for their creativity and technical expertise. Believe me, your contributions ensured that today's event was not only organized well, but also visually and musically enriching. I would like to extend a hearty thanks to our charismatic coordinator, Ms. Manveen. I think we need to thank her, otherwise also, let's put our hands together. Ma'am, you ensured that everything ran very smoothly and everything was put across in a very wonderful way. So thank you for always being there. I think parents, once again, we need to hear it from you. Our director, Ms. Avinash Kaur, I would just like to extend and convey that it's under the leadership of our directors and their commitment to excellence to continue to elevate the school standards, which gives us the encouragement and support from their end to organize events like this and make it possible so that we can drive their vision ahead. Last and not the least, I think this is my sincerest and heartfelt thanks to our Honorable Principal, Ms. Poonamjeet Kaur. Let's hear it out for our principal also. When ma'am says that the school is safe, believe me, she means it, and that is, I think, the most biggest conviction that you can get in these times. So looking forward to a very safe and I would say dynamic experiences. I would like to extend my warm gratitude to you, ma'am, because she not only fosters love, compassion here, inclusivity, as you have witnessed today, and she is also visionary in seeing that our children move ahead with the latest. So with the NEP stepping in, I think there's a lot that under ma'am's guidance is getting forwarded to your children, and of course they will be experiencing, so that they march not only along with the changes that are coming up in the education field, but we are way ahead. Already we have incorporated certain activities and strategies in our teaching pedagogies that are way ahead than what the NEP would actually be implemented. And finally, a heartfelt gratitude and thanks to each one of you for your presence here, because every person counts, every person is special, and that's how we make together a wonderful family.
And of course, to our grandparents, we seek your blessings so that we may flourish here and continue to give the best to our children. Thank you for being here today and gracing us today. Now, before we leave, I would just like to say, do not move out because, as ma'am will announce, we have a little tea laid out outside. But your children you have to collect from the respective classes that is on the ground floor. So you just move down the corridor and climb up the stairs. So you don't need to move to the reception area. Thank you so